To jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kwa kan sashen labaran Hausa na Baina TV. Labaran Hausa na Baina TV wanda ke zuwa muku kowace ranar Litinin zuwa ranar Juma'a da misalin karfe 5:30 na dare. Mai gabatar muku da labaran Rukayya Ahmad Kaisa. Yanzu ga kanin labaran. A labarinmu za mu ji cewa My Companion ta yi makin ranar World Menstruation Hygiene mai taken First Ever Flow with Dignity. Sai dai za mu ji cewa Ghana Academy of Muslims Professionals ta gudanar da shirin kare karfin gwiwa ga mata musulmai. Za mu ji cewa dubun ɗaliban kasar Somalia ne suka bar makarantunsu bayan ambaliyar ruwan da ta mamaye cibiyoyin. Nan da wasu labaran muke dauke da su a yau za ku yi bima kan shafukan sada zumuntan mu na Baina TV. Baina TV akan Facebook da YouTube at Baina_TV akan Instagram da kuma at Baina Media akan Twitter. Sannan za ku yi karanta duk labaran mu da ke faruwa a Ghana da ma kewaye a kan yanar gizo mu www.bainamultimedia.com. Labaran na zuwa muku daga nan Madina Atomic Junction, Benap House. Sai dai ga labaran dalla-dalla a cikin jerin labaran da muke dauke da su za mu ji cewa wani taro na yini ɗaya da My Companion ta shirya domin tunawa da ranar tsaftar jinin haila ta duniya na bana wanda aka gudanar a duk fadin duniya domin bayyana muhimmancin jinin haila. Taron wanda aka yi wa lakabi da Flow with Dignity ya gudana ne a British Council da ke Accra a ranar Litinin 27 ga watan Mayu shekara ta 2024. Tun farko, My Companion ta himmantu wajen inganta ilimin tsaftar jinin haila da kawo ƙarshen talauci a Ghana wajen kai yara mata marasa adadi da ilimi da albarkatu. Taron farko na Flow with Dignity ya haɗu da masana, membobin al'umma da masu ba da shawara don yin shawarwari kan tsaftar haila da mafita ga talauci na lokaci. Da take jawabi a wajen taron wanda ta kafa kungiyar Ignite Youth Empowerment Initiative, Obuobia Daku Opoku ta yi tsokaci kan kalubale daban-daban da 'yan mata matasa ke fuskanta. Ta yi tsokaci da sauran abubuwan da ke tattare da isassun ilimi game da haila a matsayi na babbar hanya da ke haifar da talauci a lokacin haila. Ta kuma yi kira ga al'umma musamman iyaye da malamai da su fito fili da 'ya mace akan abubuwan da suka shafi haila. Another aspect of period poverty is something I want to talk about. It's about the limited education about that particular subject. Insufficient knowledge about menstruation, which can lead to stigma and misconceptions. A lot of education needs to go into menstruation. And I'm very happy to see students from various schools present here today with their teachers. Now to my teachers, I want to entreat you to take menstrual education seriously. I see that many of you do not even want to touch the subject because you simply think that it's not something that should be discussed in the public.
But where is the public? Period is natural. Every woman here will go through it so far as you're growing up. There's nothing like hiding it. Your mother went through it, your daughter will go through it, your sister will go through it. Every woman on earth at one point in time, if not for medical conditions, through periods. So I don't think that it's difficult for us to talk about it and educate our young ones who are up. So I entreat all teachers, have a conversation with these girls, and a frontal one at that. Let them understand what periods are, and let them know that it is something that comes with growing up. Educate them on how to embrace the fact that menstruation is natural and they shouldn't shy away from it. Teach them how to keep themselves clean during their periods, and also the necessary items they will need to manage their periods. Knowledge is empowerment. When they know, they will be empowered. Every young girl in school or at home deserves to be educated on menstruation. We must create platforms where open discussions take place, free from judgmental figures and shame. Education not only dispels myths, but also equips girls with the tools to manage their periods effectively. We must enlighten them about hygiene practices, proper sanitary product uses, and the importance of seeking medical assistance when necessary. We can't leave this for our teachers alone. And I want to talk to parents, sisters, etc. When you have the young ones at home, please don't hesitate to tell them what their monthly periods are about. What happens when it arrives, and the process that they have to go through whilst they are in the process of their periods. It is not anything that can simply not be discussed. It's time to take action, to put in more efforts, because some of the stories we hear these days are alarming. And at this age, we are still talking about periods. By now, it should be something that is on our lips, and we just train every young girl to go through it naturally. Because of some of these stories, it's better they learn it from us than going online to take some advices that may not suit their biological body. And these days, many of you are going onto internet, social media, and all that to learn all sort of things. But trust me, if you talk to your sister, your mother, your teacher, or the adult figure in your life about your periods, you get a better education than going online to learn about your periods. If that young girl comes to you on her first period, sit her down. Advise her. Teach her how to fix even her pad in her panty. Tell her the do's and don'ts. Education on menstruation isn't only telling them they would get pregnant if they see the opposite sex. And that is all we do. Period. Ya kuma yi amfani da dama wajen yabawa wanda ya kafa kuma shugabar gidauniyanta Hassana Isaka bisa jajircewarta da sadakarwa da ta yi wajen aurawa da talauci na zamani. I'm particularly proud to be here as a guest of honor, as I said earlier, but I am proud that Hassana has come up with this, and I am so impressed. Hassana, your commitment and tireless efforts to eliminate period poverty are nothing short of extraordinary. Your leadership has motivated a movement that is changing lives, and I'm incredibly proud of you and your dedicated team.
Muhimmancin lafiyan jinin haila da tsaftar ana ƙara fahimtar su a matsayin wani muhimmin ɓangare na inganta lafiyan jama'a, ci gaba da daidaiton jinsi da kiyaye haƙƙin bil'adama wanda ya yi daidai da manufin ci gaba mai ɗorewa. Taken ranar tsaftar jinin haila ta bana shine Period Friendly World, tare da hankali musamman kan makarantu, alamo da 'yan gudun hijira na tallafawa kayan aikin haila, kayayyakin more rayuwa da ilimi wanda ke warware haramun da kuma ƙara samun tsaftar haila ga kowa. Daga nan kuma sai dai cibiyar kwalejin kwararrun musulmi ta Ghana ta gudanar da wani shiri na karfafawa matar Ghana gwiwa. Taron ya gudana ne a babban dakin taro na masallacin kasar Kanda Accra a ranar Lahadi 26 ga watan Mayu shekara ta 2024, tare da tunatar da mace musulma alhakinta na zamantakewa da kuma ruhinmu. Shirin, wanda mata musulmai daga manyan jami'o'i daban-daban suka gabatar da shi ƙarƙashin taken ƙarfafawa matan musulmi ta hanyar tantance dabi'u, al'adu da addini, ƙimarsu, damar ilimi da kuma samar da yancin cin gashin kai, da take zantarwa da Baina TV a ƙarshen taron. Hajiya Hummu Zakari, coordinator kwamitin mata na GAM, ta yi ƙarin haske kan taken taron. Program ga sunan shi Sisters Forum, yana cikin programs da Onga organization ke organize. Onga organization, Onga program an yi shi ne ya kawo, ya hada mata su zo su zauna su tattauna abin da ke damu, matsalan da mata ke fuskanta cikin unguwanninmu. So shi wanga abin da ya sa muka organize ciki wanga program da timun shi ne ya bari mata mu san muhimmancin ilimi da kuma kan da muke duban rayuwarmu, da ya zama na kuma mun zama musulmai, mu zama waɗanda muke fariya da musulunci, mu zama mutanen da mutane suka ganmu za mu sa addinin musulunci wani karama, ba mutanen da za mu sa addinin musulunci kunya ba. So shi wanga program abin da ya sa yau muka organize kenan, mun zo muka yi magana da mu da yaranmu da ke universities da SS, mu musu magana kan da za a yi su ma su nemi ilimi su zama wani abu, su nemi ilimi su yi aiki, su bar shiga social media suna tambayan kudi wajen maza suna bata muna suna. So shi yau ga abin da muka tattauna, ya yariyar mace za ta yi ilimi, cikin yin iliminta kuma ta san kanda za ta yi ta protect identity ta kamar ita yariyar musulma ne. Abin da yau muka tattauna nan ga kenan. Hajiya Samiratu Saidu, mai magana a wajen taron, ta kuma yi magana kan kiyaye dabi'un tum da al'adu. Mun zo mun tattauna kan lamarin yadda za mu taimake juna. So abinda ni topic na discuss aka bani ne how to preserve or emphasizing the importance of preserving personal and cultural values. Isa wannan ne inda kaman ke musulmi ko ke yariyar musulma, as you have to set certain goals for yourself, whether professional goals ne na batun aiki ko zuwa school ko me, ke kuma musulmi kuma cikin wannan lamarin neman ilimi ko namalin wurin aiki ya yi zama ne kamar an yi kai ka samu kanka cikin wani lamarin da ya kamata ka offend ko ka yi wani abu da bai dace kan addinin musulunci ba. Yasa ya mutum zai yi wannan me shi ya gwamnati wannan problem, kamar kana wurin aiki lokaci aje ka je lokacin juma'a lokacin bosin ka ke ce ku yi meeting, kamar kana wurin aiki ka ya kamata ka yi wani abu kamar ka save wani kamar wani giya ko wani kai wani abu da bai dace da addinin musulunci. Shine muka tattauna muka ce no, kowane lokaci mutum da ka san ke musulmi ne, musuluncin ka me yake nuna maka, so wannan values da ya zama kamar ke musulmi ne baka compromise kan wannan value, baka duba bayan ka kan wannan values. Shi muka ce kamar dai muka duba values musulmi muka uphold kowane lokaci abinda musulunci ya ce mu yi muka yi, Allah ma bai duba ya support mu. Isa ko shi ne muka tattauna ko wai kawo
experience shi abin da shi kuma wurin aikin shi yanda ya manage ko yanda ta manage in dai mai shi find himself or herself in that situation. A nata bangaren Malama Rahama ta kuma shawarci matasan musulmai 'yan mata kan gudanar da rayuwa mai kima tare da gargaɗinsu da su ɗauki iliminsu da addininsu da muhimmanci. Wani maganan dai da muka yi game da forum ne yaran matanmu musulmai yanda za su tabbatar da rayuwarsu especially daga school kuma in sun fara aiki ne yanda muke yan mata musulmai ya kamata inda muke duka in school ne in gida ne in wurin aiki ne mu bar a san cikin yanda muke rayuwarmu a san kamar mu musulmai ne kuma cikin hanyar na kwarai muka gane makamu kamar mu musulmai ne kaga yanda za mu yi aikinmu sallanmu shirinmu aikace mu ya bar wurin aiki an san da mu in za yi wani abu ne ba kebe ka neman iliminki na makaranta na islamiyya ya kamata ya apt wannan na ya kamata mu duba sosai ya kamata kuma in ana abubuwa daga school mu take initiative leadership opportunities in project ni wani abu ne ki shiga gaba ke ma ki yi wani in wurin aiki ne ki shiga gaba mu bar boyewa mu bar zuwa ya dan fadi shi we should not shy away ya kamata mu fito da kanmu haka nan zai bar mu ma mu ci gaba cikin al'amarinmu ko rayuwarmu. Hajiya Hamdiya ta yi bayani dalla-dalla kan yadda mace musulma za ta samu 'yancin kai na tattalin arziki. Mu ne kan za mu promote mata economic independence. Economic independence ne ke da kanki kina da kudinki kin yaki yi wadansu ababe ki taimake kanki ki taimake yaranki ki taimake the society in general. So how do we ensure that women are economically independent? Shine nuke ce kama duk wanda suke da aikin su da ko wanda suke aiki duka akwai different ways. In ka ce kana son ka samu kudi ka spend ne so wanda ya saura ka save bai yi ya kamata all the time nan ka duba kama okay maybe every day every month every week na hajiya kanga in ya so ka hajiye wannan before ka fara spend because spending din ka fara spending kudi bai saura don shi mu fara wannan kadan wanda suke aiki ne maybe water ba su no suke da business su fara suna ce wadansu kadan suna biyan kansu so su use wani shi su support kansu because ko ya hanka yi ka ce kama kana business baka biyan kanka because ka ci abinci ka sai riga yaran sun ci abinci sun je school so ke dai ga kanka kaman ba okay maybe at the end of every month na ba kai na aka so ciki zan spend in kai ya kai haka nan bai bar ka spend cikin kudin business nan so kuma ya kamata mu taimake juna ya kamata mu san kan za mu bari kudage mu su muna aiki shine mai in ka hajiye kudi yau ka hajiye kudin kaman kana save by next year wannan kudin bai yi sai abin da ke son ka sai this year which means that in kudin na zaune ka bari kudin nan yi maka aiki mun san kuma kaman ba an ka sa kudin nan kaman a ce ka sa kudin nan kaman banki mu ba mu cin riba don shi riban zai zo kai ma bai maka wani amfani don shi ka bari kudin yi maka aiki yara ka bari kudin yi maka aiki kai ka doki kudin ka sai abin da za ka hajiye in ya so next time ka yi ka sayar ko kai ka doki kudin ka tambake wani da yake son kuma shi mai fara wani business ko yana cikin wani business ka taimaka mai shi cikin business in ya so business ne ya yi girma in ya samu kudi aka cicire abin da kamata a cicire ciki she wanda ya sauran ku raba shi nan ya bari mun yi mu bari community mu a yi girma because it means that we are investing in our community and we are investing in the young people in the community.
jam'iyyar National Democratic Congress wato NDC kenan ta kira da gaggauta yin murabus ko kuma korar babban mai shari'a kuma ministan shari'a Godfred Adame bisa zargin rashin da'a. Bukatun jam'iyyar ya biyo bayan fitar da wani faifan sauti na minti 16 da suka yi ikirarin cewa yana da hannu akan Dr. Dame a cikin wani shiri na yin tasiri a shari'ar kotu da ake yi wa shugaban marasa rinjaye Dr. Tofosin. A yayin wani taron manema labarai a ranar 28 ga watan Mayu, shugaban NDC Johnson Asiedu Nketiah ya tabbatar da cewa faifan ya bayyana wani zaman horarwa da aka tsara don yin tasiri ga shaidar kotun Jafa. Nketiah ya jaddada cewa kocin da ake zargin an yi shi ne da nufin sada kalaman Jafa don su shafi Dr. Fosin. An fara cece kuce a lokacin da Jafa, wanda ake tuhuma na uku a shari'ar, ya yi zargin cewa an masa ya ba da shaidar da za ta cutar da Dr. Fosin. Wannan faifan a cewar NDC ya tabbatar da ikirarin Jafa kuma ya haifar da tambayoyi masu muhimmanci game da halin da babban lauyan gwamnati ke yi a cikin wannan babban batu. But then the financial instrument for the project is an irrevocable letter of credit. So that credit letter has already been sent. Hold on, no problem. But in my view, that letter of area, the contract requires that you pay by letter of credit, not so. Yes, in addition, we should establish it upon the front of the contract. Shugaban NDC Asiedu Nketiah ya bayyana halin da Mr. Dame a matsayin shaidar zur, inda ya alkawarin gurfanar da shi a gaban kulliya idan aka zabe su a babban zabe na shekara ta 2024. Ya bayyana cewa idan har shugaba Akufo-Addo ya kasa gurfanar da shi, gwamnati NDC mai zuwa za ta gurfanar da Godfred Dame a gaban kulliya bisa samun shaidun kirkire-kirkire. The question every well-meaning Ghanaian should be asking is, why the Attorney General will refuse a proposal to settle this case, which will ensure the payment of 2 million euros to the state at a time our country is faced with economic bankruptcy. There was no wrongdoing on the part of anybody. Then somebody says he's sensitive about his company's reputation and so on, so he's prepared to pay 2 million euros to Ghana. I'm saying no. If I take it, Atofosin will not go to jail. So let that 2 million go waste, and I find way of contriving evidence to get Atofosin nailed. These are the statesmen we have. Ladies and gentlemen, considering the scandalous nature of this recording and other forms of evidence we have shown you, we wish to make the following pressing demands as part of efforts to restore credibility to the Attorney General's office and Ghana's judicial system as a whole. 1. The immediate and unconditional resignation or dismissal of Godfred Dame for bringing the high office of the Attorney General and Minister of Justice into disrepute and public opprobrium. Clearly, Mr. Dame is not fit to hold himself out as Attorney General and Minister of Justice. He is unfit to be the leader of the Ghana Bar. 2. The immediate prosecution of Godfred Dame for multiple violations of the laws of Ghana. We wish to make it clear that should President Akufo-Addo refuse or fail to prosecute him, a future NDC government will prosecute Godfred Dame for this heinous crime of fabrication of evidence. Nketiah ya yi zargin cewa gwamnati ba ta taba wata shaida da ta aikata daidai ba akan shugaban marasa rinjaye, kuma tana sha'awar ta hanyar kirkirar da karyar gayya musguna masa a matsayin ramuwar gayya ga sananin adawa da rashin tafiyar da tattalin arziki. Sai dai za mu ji cewa cikin gaggawar mayar da martani, NPP ta bayyana faifin a matsayin wanda aka tabarbare, kuma ta zargi jam'iyyar NDC da yunkurin taimakawa shugaban marasa rinjaye Dr. Tofosin
ya kaucewa shari'a a shari'ar motar asibiti tare da wasi da ikirarin cewa gurfanar da shugaban marasa rinjaye a majalisa yana da manufa ta siyasa. Da yake jawabi ga manema labarai a ranar Talata 28 ga watan Mayu a martanin da NDC ta fitar, wani jami'in shari'a na MPP Frank Davis ya bayyana cewa faifan na kunshi da maimaitawa, zobe da murdiya. Ya ikirarin cewa NDC ta kwashe kwanakin da suka gabata tana sarrafa faifan da ake zargin sun buga. Mr. Davis ya kara da cewa babban mai shigar da kara bai taba neman wanda ake tuhuma na uku da kare duk wata shaida a gaban masu gabatar da kara ba, har ma a cikin faifan da ake zargin hukumar ta NDC ta fitar. The alleged conversation is supposed to last 26 minutes. The NDC schemed to play only 60 minutes. 16 out of 26. The question is, where is the rest of the tape? Even in respect of what was played, it is apparent that there are repetitions, overlaps, incoherence, voiceover, and distortions, demonstrating that the NDC has spent these past days distorting whatever tape they played. It is no wonder that even this afternoon, we are caught in the same trap anyway. Even this afternoon, instead of commencing the press conference at 2, they had to wait till about 3 o'clock because they were still doctoring. We haven't doctored. We are presenting to you the facts as they are. Frank Davis stressed that the claim that Dr. Forson was being prosecuted for being the minority leader was baseless and devoid of truth, saying it is a ploy to derail the trial. What at all do the NDC want from this young man? The youngest Attorney General the country has ever produced is working in the best interest of the nation. Yet, these people will not let him rest. The latest allegation by Richard Japa, the third accused and an associate of Kesela Forson in this botched ambulance procurement transaction, is therefore only a further ploy contrived to curtail the prosecution of Atu Forson and smear the Attorney General's integrity and reputation. But this, I can assure you, will not work. He stated that the law is blind to titles and political affiliations, saying it is the duty of every citizen to uphold the law. We firmly believe that public officials, regardless of social standing, must be treated equally before the law, and they should be accountable for their use of public resources. Needless to say that the law is no respecter of persons. Ladies and gentlemen, the allegations by Richard Japa that the AG has on several occasions met him in private at odd hours and in person on phone to coax him to implicate the accused person is a complete variance with the prevailing facts. In fact, it is laughable. Frank Davis ya jaddada cewa ana tuhumar Dr. Forson a matsayin shugaban marasa rinjaye ba shi da tushe balle makama. Yana mai cewa wata dabara ce ta kawo cikas ga shari'ar. Ya bayyana cewa dokar ta makance da take da alaka da siyasa kuma ya zama wajibi kowane dan kasa ya kiyaye doka. Davis ya kara jaddada cewa masu gabatar da kara sun dogara ne kawai akan shaidun da ke hannunsu ba wai kan siyasar Dr. Forson ba, inda ya bayyana cewa an fara gudanar da Atu Forson tun kafin ya zama shugaban marasa rinjaye. Ya yi rashin amfani da shawarar cewa ana tuhumarsa ne saboda shine shugaban marasa rinjaye. Stems from some warped and baseless logic of the NDC that the Atu Forson's prosecution is politically motivated and its leader in parliament should be immune from prosecution, even when the facts indicate conduct resulting in financial loss to the state. As mentioned earlier, investigations commenced as far back as 2017, making it imperative to ask at this stage, why is Atu Forson the only government official being prosecuted from all other former ministers from whom statements were taken? Your guess should equally be good. Da yake amsa bukatun bangarori daban-daban, musamman jam'iyyar National Democratic Congress wato NDC na murabus din babban mai shari'a Frank Davis ya ce babban mai shigar da kara zai ci gaba da gudanar da aikinsa da hankali da azama.
Daga nan hukumar zabe ta gudanar da wani zama na musamman na kada kuri'a a ranar 2 ga watan Disamba shekara ta 2024 gabanin babban zaben da aka shirya yi a ranar 7 ga watan Disamba. Zaben na musamman wani tanadi ne ga takamaiman kungiyar masu rajista da suka hada da 'yan sanda da hukumomin tsaro wanda zai ba su damar kada kuri'ar su kafin lokacin zabe. Don samun cancantar yin zabe na musamman, mutane da kungiyoyi dole ne su gabatar da aikace-aikacen tsakanin 17 ga Yuni da Yuli 1 shekara 2024 tare da bada shaidar cewa za su shiga ranar zabe. Shugaban hukumar zaben Jean Mensa ta bayyana hakan yayin wani taron maneman labarai a birnin Accra ranar Talata. Ta ce masu neman zabe na musamman na iya mika takardar neman zabe kai tsaye ga jami'in da ya dawo mazabar da mai neman rajistar zabe. A cewarta, mambobin cibiyoyin masu sha'awar neman aiki a kungiyance su mika jerin sunayen mambobinsu ga jami'an domin yin rajistar don sauƙaƙa aikinsu. Wannan jerin sunaye da ta ce dole ne ya kunshi sunayen kowane mai nema katin zabe, lambar rumbun zabe kamar yadda ya bayyana a katin zabe na masu neman zabe. Ta kara da cewa dole ne duk wanda ya nemi ya mika kansa ga jami'in da ya dawo. Daidai a gaba-gaba hukumar kula da ingancin miyagun kwayoyi da abinci na arewa maso gabas Ghana ta kaddamar da yaki shan miyagun kwayoyi a yankin inda ta kwace tare da lalata kayayyakin kiwon lafiya sama da 200 da suka hada da tramadol da ke mutane ke yawan sha. Hukumar ta FDA ta kama haramtattun kwayoyi ne a yayin wani taron da aka yi na haɗin gwiwa tare da kungiyar matasa Gambaga na Lalerugu, hukumar binciken ƙasa, hukumar yakin miyagun kwayoyi da sauran masu ruwa da tsaki. Jacob Amwakomensa, shugaban hukumar kula da abinci da magunguna wato FDA na arewa maso gabasin Ghana, ya gargadi matasa da su guje shaye-shayen miyagun kwayoyi. Yana mai cewa shaye-shaye na iya haifar da illa ga rayuwarsu da kuma haifar da mummunan dabi'u. An kama miyagun kwayoyi da aka lalata daga wurare daban-daban a Gambaga kuma sun kai dubban daloli. Aikin dai wani bangare ne na ci gaba da kokari da FDA ke yi na yakin shaye-shayen miyagun kwayoyi a yankin. Matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi a tsakiyar matasa lamari ne mai tsanani a Ghana, kuma hukumar FDA ta yi ta kokarin rage yaduwar. Hukumar ta buƙaci iyaye da malamai da shugabannin al'umma da su taimaka wajen hana shaye-shaye miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa. Mr. Amakomensa ya shawarci matasa da su nisantar da kansu daga shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, musamman tramadol. A labaran kasuwanci za mu ji cewa kudin Ghana wato Ghana cedis ya buga wasan kwaikwayo daban-daban a makon da ya gabata, yayin da matsin lamba kan dalar Amurka ya ragu a mafi yawan mako. Sai dai a wannan mako ana sa ran cedi zai tsawaita hasarar da yake yi, duk da cewa ta dankadan ne saboda bukatar musayar kasashen waje ta zarce wadata. Amma ya fara yana daidaitawa ga greenback na Amurka tare da raguwar daraja shekara zuwa yau a 17.88%. A hali yanzu yana tafiya 14 cedi 90 pesos zuwa dala kan kasuwan dalilai. Duk da babban banki baya shiga cikin kasuwar tabo, cedi ya sami 0.17% mako-mako kan dalar Amurka don kawo ƙarshen cinikin makon a masakacin 14.83 zuwa wani kore na Amurka. Kungiyar ta kuma rage darajar 2.90% kowane mako-mako a kan pounds sakamakon hauhawan farashi na Burtaniya da aka yi tsammani. Bugu da kare, cedi ya yi asarar kashi 6.03% a mako-mako zuwa euro saboda karfafa alamun tattalin arzikin yankin euro. Rikicin Ghana banda kadarorin da ke tattare da shi ya karu da kashi 4 cikin 100 a kowane wata zuwa dala biliyan 4.3 a watan Afrilu shekara 2024, duk da karuwar kashi 6% da duk wata na ingantaccen lissafin shigo da mai.
manazartar kudi sun yi imani wannan cin gaban ya samu asali ne daga ma'auni na kasuwanci mai kyau da kuma shigar $300 million na bankin duniya a cikin afrilu shekara 2024. Sakamakon haka babban bankin ya inganta ayyukansa ta hanyar samar da tallafin $94 million na wata-wata dala miliyan 10 a watan afrilu shekara 2024 don taimakawa ci gaban CD. Daga labaran kasuwanci kuma sai labaran duniya. A labaran duniya za mu ji cewa dubun dalibai a yankin Hiran da ke tsakiyar kasar Somaliya ne aka tilasawa barin makarantu bayan ruwan sama da ya mamaye cibiyoyin. A cewar jami'in ilimi na Somaliya, sama da dalibai 37,000 ne a wannan yankin da ke tsakiyar Somaliya ba sa zuwa makaranta saboda illar da ambaliyar ruwa a baya-bayan nan. Yankin dai ya fuskanci ruwa sama da wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a makarantu. Rahotanni na nuna cewa iyaye sun damu matuka kan yadda tashe-tashen hankalin da ake fuskanta a fannin ilimi zai yi tasiri ga ayyukan 'ya'yansu a jarabawa ƙasa da ke tafe. Sa'annan kuma illar ambaliyar ta haifar kan koyarwa na dogon lokaci. A cewar wani malami a yankin mai suna Elmi Hashi Dalin, zai yi matukar wahala a farfado daga barnan da suka samu kansu a ciki, inda akasarin dalibai da suka ratsa matsuguninsu ya ce zai yi wuya a dawo da su domin su ci gaba da karatunsu. Iyayen ɗaliban da abin ya shafa sun yi kira ga gwamnati da ta saka baki. A shekarar da ta gabata ne gwamnatin Somaliya ta shirya jarabawa ta musamman bayan da irin wannan matsala ambaliyar ruwa ya kawo cikas ga jadawalin jarabawa. Jami'an sun ce za su yi duk abin da ya kamata domin taimakawa wannan matsalan. To sai dai duka-duka na mukamkashin labaranmu na yau, a inda kuka ji cewa My Companion ta yi makin ranar World Menstrual Hygiene mai taken First Ever Flow with Dignity. Sai dai jama'a duka nan kuka kamkashin labaranmu na yau. Insha Allah gobe za mu kamku labaranmu da misalin karfe 6:30 na safe. A madadin abokaki na wanda suka taimaka na kamku da labaranmu na yau. Sai dai ni da kai Ahmad Kaisa da na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Sannan ku ci gaba da kallon Baina TV. Baina TV, connected to your world.